सावधान कदरदान मेहरबान पदरदान. Ringa ringa ringa. മായവി ഹൈഡാ, എന്താണ് ഇന്നലെ നിൻ്റെ എന്തോ ഇപ്പം ബെനറ്റ് പറഞ്ഞ എന്തോ അവൻ ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. നിനക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നോ എന്തോ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹിഷാമി ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ബ്രോ ബ്രോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, സാധനം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ അക്കൗണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടാണെന്നാണ് കേട്ട്. പൊളിക്ക് നീ അക്കൗണ്ട് പോയതിന് ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലേ ആയില്ലേ, പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ആയില്ലേ. അതോ ഈ 2 ദിവസം ഒളീസ് എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ഇത് നോക്കിയേ, ഡെയിലി കിട്ടത്തില്ല. നാളെയും കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒളീസ് അല്ലേ, നാളെയും കൂടിയുള്ളൂ. തേങ്ങ എടാ ഇത് കിട്ടണില്ലടാ. ഡൂപ്പ് എത്ര പേര് തല. ഹിഷാമാമി എന്തേലും പറയുന്നുണ്ടോ ഹിഷാമാമി? 1v കളിക്കണോടാ? മഴ വരുന്നുണ്ടോ 1v? 1v1 കളിക്കാൻ 1v കളിക്കാനുണ്ടോ? ആരാദ്യം കയറിക്കോളി. ഓക്കെ, ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ലാഗില്ലാതെ വൈഫൈ ചാർജ് തീർന്ന് അയലക്കള്ള. ഇപ്പം എന്തു ചെയ്യും? $290. Mugira, hi bro. You haven't മനസ്സിലായി. മൊബൈൽ നെറ്റിലെല്ലാം പാടാ ഗൈസ്. ഇതാണ് കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറുക. ഓക്കെ, ഷെഫ് 27 പീറ്റർ ഷെക്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. മായ എന്താണ് വിശേഷം? എന്താണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എന്തോ 3000 രൂപേൻ്റെ എന്തോ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എന്തോ ബെനറ്റ് എൻ്റെ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ. വെൻ പ്ലേ സ്റ്റംബിൾ വിൽ ബി അറ്റ് നൈറ്റ് ബ്രോ. ഓക്കെ, 7 to 10:30 that would be the time of stumble guys. Yesterday we couldn't play because lot of problems bro. The game didn't work, so I had to go eFootball yesterday.
Bro, I'm talking in English, right, Mugira? You can't understand, bro. What the hell, bro? Seven p.m., bro. 7 p.m. night. Okay. You come at 7 p.m. Then we will play Stumble, guys. After 7. Oh, Indian time 7 p.m., bro. IST 7. Why use phone, bro? This is eFootball mobile, bro. So I cast the game from phone to PC, then I stream, bro. That's how we do. This is not a PC game. This is a mobile game, bro. It's eFootball mobile. That's why I use phone. Who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and this is Jim Beck. To have him on board. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. Indu shogada. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost pulled, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Device restart. He's picked his way. Oh, smashing! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason they have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. That is a fine goal, really efficiently done. He did so well there, attacking the ball. Scores! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. He steps in, and that's the end of that. Forlan, passing is crisp and sharp. Can he get on the end of this? Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Busquets is the team's great visionary. Oh, Busquets. Now it's Romario! Totti. Jordan Henderson. Here's Roberto Carlos. Pedri. Busquets. And it's Griezmann. And it's Forlan. And here's Scholes. Romario. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Owen. That's a good ball out wide. He has found a way through. Knocks it into space. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did. And a terrific save from the keeper. Owen is offering a wry smile there. Searching pass he's played there. Well read, and the danger is averted. Looking to play him in. Pedri threads one in. This is Owen. Back when it goes. Forlan. Looking for the run. And he cuts out the supply. ഗ്രാഫിക്സിലോട്ട് സ്ട്രീമിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സിലോടാത്ത കാരണം ഓൾറെഡി ഈ കുറച്ച് ലോ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് വല്ലാതെ ലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ നോക്കട്ടെ ഒന്ന്.
It's a game changer. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That is not the iPhone 15 അടാ. Griezmann. Yeah, can get him away. Oh, Beautifully policed that ഒരുമാതിരി midfield position have been handcuffed. സ്പേസ് ഉണ്ടാവോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കളയട്ടെ. ഞാൻ വീഡിയോ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് there we have it. ഞാനൊന്ന് Goal cushion. ഇതാകട്ടെ. ഇത് ഭയങ്കര ഷോക്കായല്ലോ. Kind deflection, but he is ബോളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിക്കുക goal lead. മൊത്തത്തിൽ. With this kind of authority to push on and totally kill this off. Now it's Griezmann. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And it's Totti. Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. Can he finish? Euphoria, utopia are cavorting. ഭയങ്കര ബാഡ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് എന്നെ കളിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് അലമ്പ്. Clear here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they'd be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. A case now of complete control. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to. Looks at Tries to play it through. Scholes is in a really good position out wide. Big header. Oh, taken with style. ഇന്നലത്തെ പോലെ ആയല്ലോ. ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് കളി കണ്ട പോലെ. Fans delirious. This is utopian. A great delivery and a finish to match. so well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. It's become a case of men against boys. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next? They're such an entertaining watch. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, it's a great ball here. I think that's up. മതി. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Totti. And it's Scholes. And this is Forlan. Tottenham looking to pass their way through. He's got away. Decent chance! No mistake! And the headlines continue to ഇതിലെന്താതെ കളിക്കാതിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ദേവിയേ. All they want to hear right now is the final whistle. They've been Tottenham are having a ball here. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Well, here's a man adored by many, deified by some. The message is clear, none shall pass. Now it's Forlan. And that is ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാനിതൊന്ന് United suffer a ഇതാക്കട്ടെ, ഒന്ന് കളയട്ടെ തന്നെ. ഒരു മിനിറ്റ്. വെയിറ്റ് ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. കാസ്റ്റിംഗ് പോയല്ല. വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഒന്നോ
Instantly deleted. Okay. Siri, restart. വെയിറ്റ് ഗൈസ്, വെയിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കട്ടെ സാധനം. ഭയങ്കര ലാഗ് ഗൈസ്, ചത്ത ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മടുപ്പല്ല, മടുത്തേ. വിഷ്ണുട്ടാ, ഈവനിങ് ചെറിയ പരിപാടികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം തുടങ്ങിയ ഓക്കെ. JST പറടാ, എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നത്? പോയില്ലേ നീ? എത്ര പെട്ടെന്ന് പോയി വന്ന? എപ്പോഴാണ് എക്സാം? ഉച്ചയ്ക്ക്, രാവിലെ, എപ്പോഴാണ്? ഓക്കെ. എപ്പോൾ ലൈവ്? നമ്മൾ ശമ്പൾ കൈസ് ലൈവ് രാത്രി. ഇത് വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഇതുവരെ ശമ്പൾ കൈസ്. എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈവനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലടാ, എനിക്ക് ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട്. ഈവനിങ് പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. എടാ പൊട്ടാ, റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കാതിരിക്കൂടാ ഒരു മനുഷ്യൻ. നീ ഒന്നും ബോധത്തോടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ആരെങ്കിലും ഇടാ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോധത്തോടെ ചിന്തിച്ചൂടാ. റീസ്റ്റാർട്ട് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനാക്കാതിരിക്കുമോ അങ്ങനെ വർക്കാവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ? എത്ര വട്ടാ പറയുന്നു, മണ്ടത്തരേ പറയുള്ളൂ. ഇവിടെ പഠിച്ചോനെ, എൻ്റെ സ്ട്രീമിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഫുള്ള് പൊട്ടന്മാരാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. നീ ആദ്യം നമ്മളൊരാൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ, റീസ്റ്റാർട്ടൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുക. അയ്യോ, അടുത്ത കളിക്കട്ടെ, അടുത്ത കളി കളിയാം. പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതി. ഇപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, പോയിട്ട് വാ. റെഡിയാകും, വൈകുന്നേരത്തോളം റെഡിയാണ്. ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വേറെ വഴിയില്ല. ഗെയിം ആദ്യം തൊട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അക്കൗണ്ട് എങ്ങാനും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാ ഉണ്ടാക്കാനാവും. ആരാ 1VVക്കുള്ളത്? എനിബഡി ഫോർ 1VV? ഇല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജീൻ എടുക്കാൻ പോകണം എനിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാഗ് ഒഴിവായി കിട്ടണേ. വയ്യ എനിക്ക്. ലാഗ് അടിച്ചിട്ട് ചിങ്കാരി ഒണ്ണ പത്ത. நம்ம கேட்டு பத்து சந்த நம்ம கேட்டு பத்து.
അതില്ല തോന്നണം. ഓക്കെ, ഇത് കളിക്കാം. ടൈം ഭയങ്കര ശോകമാണല്ലോ. ഡിവിഷൻ 3 ആണ്. 2 തോൽവി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ഇപ്പോഴാണോടാ വരിക ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത്ര നേരെ ഇതാക്കിയപ്പോൾ ഒരു നാറിയും വന്നില്ല. ഇത് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതെടുത്തപ്പോണ്ട് വരുന്നു. എനിക്കൊരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ തൊട്ട് പിന്നെ ചെയ്യണതല്ല തല. കയറി 3000. ഓ നൈസ്, ഫാൻസി നമ്പറാണല്ലോ. എൻ്റെ ലാഗൊന്ന് സെറ്റായാൽ മതിയായിരുന്നു. ലാഗാവല്ലേ. നൈസ് കളിയായിരുന്നടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഗായിരുന്നടാ. എനിക്ക് ബോളൊന്നും പാസ് പോലും പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഫുൾ ഓഫാക്കി ഒന്നുകൂടി ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാഗ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ തൊട്ട് ഫുള്ള് ലാഗാണ്. ഈ ഒരു പാസ് നേരെ ഇടുമ്പത്തിനും ഇത് പോയി കിട്ടാം. സൂപ്പർ കളിയായിരുന്നടാ. നീ അടിപൊളി കളിയായിരുന്നടാ. സന്ദീപ് 10 ഹായ് ബ്രോ. സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. മെസ്സി, ഹോളണ്ട്, അസാഡ്, കാമ്, ബെങ്ലിംഗം. ഓക്കെ, അയ്യോ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ബ്രോക്ക് ലെഗ് ആണെന്ന് ലാഗാണെന്ന് ഞാൻ ബ്രോൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ബ്രോക്ക് ലാഗാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇല്ല, ലാഗാണില്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, ഞാൻ അത്ര വലിയ പ്ലെയറല്ല. ബട്ട് സ്റ്റില്ല് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫോർമേഷൻ പരിപാടി മാനേജർ ഗട്ടൂസ് ഇന്നലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ലാഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ എന്തോ സീനാണ്. ഇതിപ്പോൾ അടുത്തവൻ 84 സെക്കൻഡ്. ഇവൻ എവിടേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫോർമേഷൻ മാറ്റണമെന്നോ? ഇനി ഫോർമേഷൻ മാറ്റാൻ വയ്യ. ഡെയിലി വന്ന് ഓരോ ആൾക്കാർ ഫോർമേഷൻ മാറ്റാൻ പറയുക. ഇതെന്ത്? വാടാ ഈ ആരടാ ഇവൻ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യടാ മാച്ച്. ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം. നിനക്കാണ് ഫോർമേഷൻ മാറ്റി. ഇത് ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. എല്ലാം ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. 3 ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് അതും പൊട്ടും. എല്ലാം പൊട്ടട്ടെ. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. വന്നിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാർ പറയും ബ്രോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. എല്ലാത്തിനും പൊട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. കളിക്കണ പ്ലെയർ പോലെ ഇരിക്കും. എൻ്റെ ഡിഫൻസ്, എൻ്റെ കളി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഡിഫൻസും പൊട്ടും. ഞാൻ ഏതിട്ടാലും പൊട്ടും. പേടിക്കാൻ വേണ്ട. ഇതിന് മുന്നുള്ള ഡിഫൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഫോർമേഷൻ ഇട്ട് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ മാനേജർ വേണ്ടേ? ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ നല്ലൊരു മാനേജർ വേണ്ടേ? എനിക്ക് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഇഷ്ടം. കപ്പലിനെ പോലെ ഒരു നല്ലൊരു മാനേജർ ഇട്ട് അടിപൊളിയാണ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കാൻ മാനേജർ എൻ്റെ ആകെ ഇവനും
crowd demands. അലോൺസോ This is Peter Drury. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Insights will be Jim Beck. ഗട്ടുസ് മാത്രമില്ല, കപ്പലില്ല. Peter, hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കളി തുടങ്ങിയത്. ഒരു 3 ആഴ്ചയായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കപ്പലോ ഓക്കെ. And if you did just miss it, we are up and running already. ഈ Now it's Owen. ടോട്ടിനെ എന്തിനാ ഇറക്കിയെന്നാവും ഞാൻ. Well, he's going to be disappointed with ടോട്ടിനെ that. ലാസ്റ്റ് ഇറക്കേണ്ട ടോട്ടിനെ. Pass. Oh, Red, nice interception. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre backs in the ഇവിടെ business. ഇവനെ ഇറക്കരുതടാ ടോട്ടിനെ ഫസ്റ്റ്. Always be just അവൻ്റെ where you need him. ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ്. ഡേവിഡ് ബെക്കം ഇടങ്കാലം കൊണ്ട് പാസ് കൊടുക്കുമോ? And that's a very valuable characteristic. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Out to the right. Vigo gets into a good position. Pedri! Goal! Manchester United! മാർട്ടിനസ് സീനിയർ മാനേജർ. അച്ചു ഹൈഡ കപ്പലോ വേസ്റ്റ് നെർഫ് ചെയ്തൂല കപ്പലോനെ. മാർട്ടിനസ് സീനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാർട്ടിനസ് സെറ്റാവും. അല്ല വരുന്നവരൊക്കെ നല്ല കളിയാണ്. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ എനിക്ക് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ സെറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ So the first moment of real significance. Well, I think the next ഇന്ത്യയിൽ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കാൻ പറ്റിയ മാനേജർ ഇല്ല. as the opposition will inevitably react. Hazard picks it up out wide. Looking to play him in. Yeah. I think that's a corner. Yes, it is. And we have our very first corner. Roberto Carlos falls short. Cannavaro clears it away. And he's taking no chances there. Lazio are looking to go forward now. Nicely shaped ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on. എന്തിനടാ ബ്രോ ബ്രോൻ്റെ ജോബ് എന്താ? ജോബൊക്കെ പല ജോബുകളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ജോബ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ? ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നു. Beckenbauer makes the interception. Pedri. Bellingham. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Marquinhos. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Quality ball. Wilshere. Passes coming off in quick succession here. There will be 1 minute. Promising position. Crossed into the box. ഇത് എഡ്ജിഡ് ക്രോസിംഗാ ചെയ്തത്. Action of the first half. അത് പ്ലെയർ റൈറ്റ് സൈഡ്. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. So your views on the first half? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Manchester United go in at half-time with a slender 1-goal lead. So we're just settling back into this second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And the pass is intercepted. Somewhat off target. Now it's Owen. And that should get the job done. Now that looks a decent ball. And he's quick to get it clear again. They're back in possession and ready to go again.
pinged towards the front line. And it's Pedri. Sergio, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. എടാ ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് 5-6 മാസമായി. ഞാൻ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസാണ് കളിക്കൽ. ആശിട്ട് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസാണ് കളിക്കൽ. ഓക്കെ, അതാണ് 5-6 മാസം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. താങ്ക് യുടാ പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു. എന്താ പേര്? എന്താ ഹിഷാമല്ലേ? ഇനി ശരിക്കും പേര് ഹിഷാം തന്നെ, അതോ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ആണോ? ഇത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഔട്ട് വൈഡിലുള്ള ഡിഫൻസ്. പക്ഷെ ഇന്നലെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ പിന്നെ കുറച്ച് സുഖം ഉണ്ടാവും. ഹിഷാമാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മായാവി ഉണ്ടോ അവിടെ? മായാവിൻ്റെ അത് എപ്പോഴാണ് പരിപാടി? എപ്പോഴാണ്? എന്തെന്നടേയോ എൻ്റെ പൊന്നുണ്ടാവേ. ടോട്ടിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണല്ലേ ഒന്ന്. Lovely pass, but can he get there? Davis delivers. Beckenbauer gets it away. Manchester United claim it back to much approval. If they want to counter, they could do with more speed. Manchester United really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. This is actually quite a courageous move, and I'll add, big header! നന്നായി കളിച്ചു, പക്ഷെ അതിന് കിട്ടിയില്ല. സവാ ഒരു ലാഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്താണ് ഇതിപ്പോൾ? ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ? ഗെയിം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല അതിപ്പോൾ. അടുത്ത ആള് ബ്രോ. നൈസ് പ്ലേടാ, നൈസ് പ്ലേ. എന്താണ് അസി അല്ലേ പ്ലെയർ? എൻ്റെ അസി നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ. അടുത്ത ആളാരാ 1v വരുന്നത് ഗൈസ്? എനിബഡി എൽസ്? ജെക്കെ വന്നു. കള്ള നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ജീവനോടുണ്ടോ ജെക്കെ? അക്കൗണ്ട് നോക്കലില്ലേ? അക്കൗണ്ട് നോക്കാൻ ആരും വന്നിട്ടില്ല വിഷ്ണുട്ടാ. വന്നാലല്ലേ അക്കൗണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ. ഇത് ചില സമയത്ത് പുഷാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അക്കൗണ്ട് നോക്കലുള്ളൂ. ഇത് അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നവരല്ല, അതൊക്കെ 1v കളിക്കാൻ വരുന്നവർ മാത്രം. അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ബ്രോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എണ്ണം വരും. ഇത്രയെന്നുള്ളൂ. ബ്രോ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് എങ്കിലും വാങ്ങും, മറ്റ് ഗെയിം പ്ലേയുടെ അപ്പോൾ സെറ്റാവും. നല്ല അക്കൗണ്ട് മേടിക്കണം അല്ലേ? കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ടൈറ്റാടാ, മേടിക്കാം നമുക്ക്. അയ്യോ, അക്കൗണ്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല തന്നെ, കുറച്ച് നല്ല മാനേജറും കുറച്ച് നല്ല പ്ലെയേഴ്സുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ മേടിക്കണം. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോരാ, കുറച്ച് നല്ല പ്ലെയേഴ്സുകൾ വേണം. നോക്കട്ടെ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കും. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് മോഡിഫൈയോ?
മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. For a stirring showdown here. The ഇതിന്ന് വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അക്കൗണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ. എല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അക്കൗണ്ട് മോഡിഫൈ. അയ്യോ എടാ ഈ റോട്ടിനെ ഇനി മാറ്റിയില്ല. Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly. His career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made 1v1 തന്നെ കളിക്കുന്നു. 1v1 തന്നെ കളിക്കുന്നു. 1v1 തന്നെ കളിക്കുന്നു. ഹായ് ബ്രോ മല്ലു ബസ്സേ ഹായടാ ഹായടാ. Substitution in progress. Another throw-in. Oh, but still, he just read it. Now there's a fine ball. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That has been cut short. That is ended up in no man's land. Rummenigge. Pedri. And it's Forlan. It's Forlan! അങ്ങനെ ഒന്നും കയറും. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മളെ കളിച്ചത്. ആ മനസ്സിലായി. ഇനി 1v1 ഇല്ലടാ. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഒരു 1v1 മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഡ് മാറ്റാത്തത്. ഒരു 1v1 നമ്മൾ കളിക്കുന്നുള്ള ഒരാളായിട്ട്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റാളനെ എല്ലാ കളിയും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഓ ഷിറ്റ്. രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചടാ. ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എണിച്ച് ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി സെറ്റായി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാം. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈവനിങ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാണ് ലൈവ് ഉണ്ടാവുക. Defending, but that'll do. Oh, good read. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Knocks it into space. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now that looks a decent ball. Shoots! So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Manchester United have penetrated for the first time. It's so often the case. അയ്യടാ Bang. താരം വെച്ചാൽ പോയത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോളേജ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് ലൈവ് ഇടുന്നത് നല്ലത്. നൈറ്റ് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ഉണ്ടാവലുണ്ട്. ഞാൻ ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് ഇടുക. ഒരു 4 കളി ആ ടൈമിൽ ബൂതിട്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് ആ ടൈമിൽ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ ഇട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇടാതിരിക്കണേക്കാട്ടി നല്ലത് ഇടുന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇടാം. എന്താടാ ജയിക്കേ? നെറ്റ് പോയില്ലേ ബ്രോ? ഇസ്മയിൽ കളിക്കുന്ന ഇസ്മയിലോ? ലോബി ഓപ്പൺ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കളിക്കാം ബ്രോ. ആകുമ്പോൾ മാറിപ്പോയതാ ബ്രോ. ജയിക്കേ ബ്രോ എന്ത് മാറിപ്പോയി? എന്താടാ പറയുന്നത്?
നന്നായി. ഇനി അടുത്ത ആളിപ്പം കളിക്കരുത്. ഹാക്കർ എന്ന് പേര് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാക്കർ തന്നെയല്ലേ ഇത്? ഹാക്കർ തന്നെ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആൾ കളിയാം. തെങ്കേ 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 തെങ്ക് തെങ്ക് തെങ്കേ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കിട്ടുകയാണ് ബ്രോ. ഞാനുണ്ട്. അടുത്ത റൗണ്ട് ഇതിൽ കയറിക്കോടാ. കയറുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഡടിച്ച് കയറിക്കോട്ടാ. ആരെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി 1-2 പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കയറും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കയറിയാൽ കയറാം. ഓക്കെ ബ്രോ. കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ല. എന്ത് കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ല. വാട്ട് ദ ഹെൽ ബ്രോ? ക്ലിയറായി പറടാ. ഹാക്കർ കുറേ ആയില്ലേ കളിച്ചിട്ട്? ഇവിടെ ലോബിയിൽ കുറച്ചായി തോന്നുന്നു. ഷിഹാദ് ഇന്നലെ ഒന്ന് കളിച്ചിട്ട് പോയി. ഷിഹാദ് ഒന്ന് കളിച്ചപ്പോൾ പ്രോപ്പറായി കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒന്ന് ഇടിക്കണമായിരുന്നു ഒന്ന്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്ലോ മാൻ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, I can tell you I'm truly എടാ ഇത് മറന്നേ പോണടാ ടോട്ടിന് മാറ്റാൻ. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already on... Oh, he's been caught on it here! Tries to pass it through. That has been cut short. And it's Azar. Now it's Roberto Carlos. Engages and forces him off the ball. Great vision. You can never be short of room space as long as the space left behind. എല്ലാവന്മാരും കോളീസുണ്ട്. കാതുമില്ല വേണ്ട. No way through. That has been slung wide. It's beyond the defence. He's having a shot. Played into the middle, and he's gone backward here, and he's in and he's had a hit. That's a good ball out wide. Can he spark a counter here? Shoots! Goal! Barcelona! അയ്യോ Pass to play. Those needed to be perfection, and they were. Barcelona have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's found a way through. It's loose, and there's a race for the ball. Beckenbauer did just about enough to come out on top. The chance for a shot! Now that has posed a few awkward questions. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Spread out to the left. Manchester United disappointing in the end there. They lack urgency. This is Owen. Marquinhos deals with that comfortably. Pedri. Now, can they get him away? Marquinhos. Owen unable to make it happen for all his good intentions. Nicely weighted ball. Olise
Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. That's really well manoeuvred. Oh, that's a key interception. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Costa Curta. Totti. That is good strength. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And the half-time whistle goes. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഷോട്ട് കിട്ടിയത് വെറുതെ കുറച്ച് പവറിലടിക്കായിരുന്നു, സൈഡിൽ തട്ടിയിട്ട്. It's been compelling stuff. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game. And the finish! And for a moment, time stood still. നടുവിലുള്ള പ്ലെയറിനെ വീഴ്ത്തിട്ട് പോകണം. The referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Manchester United with the corner, there first. Last-ditch defending, but that'll do. And now they can spring out of defence. Looking for the run. Now it's Forlan. Back in possession and ready to go again. And this is Forlan. Forlan! Really well taken goal. ഇത് കൊള്ളാം, നൈസ് കളി. A two-goal lead and they're firmly in control. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Pedri, just about up to the hour now. He's played it back. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Oh, good spread. Played back in. Can he get on the end of this? No, it's come to nothing. Beckenbauer. Roberto Carlos. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's looking wide. Drilled in low. And he shoots! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ചെയ്യാം നമുക്കത്, അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Threads one in. Hazard. That is a brilliant interception. Ambitious ball here. Adams cuts out the pass. Can he get it through? Now it's Bale. Oh, he's burst through. An uncompromising challenge. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Manchester United truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. He's going to be disappointed with that. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. ഇതെങ്ങനെയാ ദിവ്യ? He steps in, and that's the end of that. Lovely pass, but can he get there? It's come through, and he's had a quick look inside. And it's Totti. Tries to play it through. Big chance! Oh, it's come off the upright. സൂപ്പർ കളിയടാ, സൂപ്പർ കളിയടാ. സെറ്റാവാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കാനുണ്ട് ഇനി.
വീഡിയോസ് കുറച്ചെണ്ണം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഫുട്ബോളാണെങ്കിൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ ഫുട്ബോളിലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം ഇസാമേ, അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം. അതാണ് കുറച്ച് പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആദ്യം കുറച്ച് അടുത്താൾ വാ. ആരാണുള്ളത് ഗൈസ്? എനിബഡി 1v1 ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പോള് പോള് ഇന്നലെ നല്ല കളിച്ചു. ഇവിടെ കൊള്ള ഇന്നലെ. ഹാക്കറെ സൂപ്പർ കളിയാടാ, അടിപൊളിയായി കളിച്ചു നീ. അടുത്താൾ പിടിക്കാം നിന്നെ. പുതിയ ഔട്ട് വൈഡ് ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഔട്ട് വൈഡ് സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേന് അടുത്തത് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ മാനേജർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ലോങ് ബോൾ കളിക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റപ്പന്നെ വയ്യ. പക്ഷേ ഔട്ട് വൈഡ് കളിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. വിങ്ങിന് നല്ല സ്പേസാണ്, നല്ല രസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് നടുവിലേക്ക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിന് ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള ഡെപ്ത് ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നാളെ വായോ ഏക്കറെ, നാളെ നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഒന്നും കൂടി സെറ്റാവും ഗെയിം. ഇന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. ഈ ടോട്ടിന് ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ. ജസ്റ്റ് ടോട്ടിനെടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല പരിപാടി. റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ. മെസ്സിയും റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടോട്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല, ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കള്ളപ്പന്നിയുടെ. മെസ്സി ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോളും. ഓക്കെ ബ്രോ, എക്സാമാണ്. ഓക്കെ ബൈഡാ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. പോയിട്ട് എഴുതിയിട്ടോ. ഷിഹാദും എക്സാമിനോട്ട് പോയല്ലോ കുറച്ച് മുന്നേ വന്നിട്ട്. പോയിട്ടോ എൻജോയ് ചെയ്യും. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And this is Bale. Now that is a hefty challenge. Roberto Carlos. He's in plenty of space here. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that Face to face, decent chance! ഓ ഷിറ്റ്, എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഗെയിം പ്ലേ അല്ല, എന്ത് സ്പീഡാണ്. The sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now that looks a decent ball. He has found a way through. Lovely bit of skill. Shot a goal! In for the pieces! Goal! ഇന്നലെ ഇവൻ നല്ല കളിയായിരുന്നു. ഇവൻ സീനാണ്. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Rijkaard. Manchester United Passing in hada. a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side.
കാല് ബോള് കിട്ടുന്നില്ല. And that's the end of that. It all started well enough. Ipswich looking to pass their way through, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Pedri. For Jordan Henderson. And here's Cristiano Ronaldo. Nicely spread. It is a space. എക്സാമിന് പോകണം. ഓക്കെടാ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് രാശി. അതെ, പോയിട്ടോ. എൻജോയ് നന്നായി എഴുതി. For one last twist before half time. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Cristiano Ronaldo. Vigo gets into a good position. And this is Messi. Rui Costa can so cleverly bypass the press. That's a nicely shaped There ball. will be 1 minute Bale added time. will try cutting inside here. Bale puts them all in. Casillas. And the whistle goes for half-time. What have we learned from the first 45 minutes? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for those 2 goals. They'll have to take some risks now to try and get back in this game. And it's easier said than done, as we know. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. Substitution in progress. And the action is back underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Oh, Messi! ഓ ഷിറ്റ് മാൻ. ഡോനെ ഹാക്കർ പൊട്ടിച്ചു പറഞ്ഞു. അവനെല്ലാം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, പറയുന്നവരട്ടെ. മാൻ 1v1 കളിക്കാം. വായോ. You don't keep those outs. He just knew, and you can see he meant every bit of that, Peter. അവൻ തോക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല വിട്ടു എന്നാണെന്ന്. അയ്യോ, Very quickly the substitute made his mark. I think the manager ഉള്ളിക്ക് പോലും കടത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ദേവിയെ. ഔട്ട്വേർഡ് കുറച്ച് സീനാടാ ഷിഹാദെ. സീനല്ല, അത് നമ്മൾ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഔട്ട്വേർഡ് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും രസമാണ് കേട്ടോ. ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ എപ്പോഴും കളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്വേർഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒട്ടൊന്നും ഒരു രസമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനോ മതി തൽക്കാലത്തിന് ഇതിൽ പോവാം. This is Romario, and he's lost his man here. That's a foul, no two ways about it. And that's going to be a booking. വഴിയില്ല. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. Oh, the ball's come loose here. And we have our very first corner. That has been slung wide. Ball comes in. And now they can spring out of defence. Ipswich finding their passes. Oh, sweet feet. ഇവൻ എന്ത് കളിയുടെ കളിക്കുന്നു. And this is Romario. Brilliantly cut out.
Pedri. Pass somewhat off target. Passes short and sharp. Messi, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That's tidy. And Romario! It's bounced back off the post. And he's straight offside. Played out wide. Can he get on the end of this? And this is Bale. And he shoots! In he goes again. A whisker away from making it 4. Yeah, he came away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. Oh, good No read. more. He read that really well and stopped it. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the ഫ്രണ്ട്ലി end ആടാ, result is. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Good ball, good Bale! Yes, it's there! ഇവരെല്ലാം എന്ത് കളിയുടെ കളിക്കുന്നത്? Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Ipswich are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. He'd have done well to reach that. Costa Curta. Well, we expected better, and so did he. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. To the staff room immediately. അടുത്തളവാ. ഓ ജാക്ക് എക്സാമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ. ഓ ഇവൻ നല്ല കളി, പോളെ അടിപൊളി കളിടാ. ഇവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? നിനക്ക് ആരടാ? എൻ്റെ പ്ലേയാ? എന്ത് പ്ലേ? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിച്ചവൻ എന്ത് കളിയാ കളിച്ച്? പോളവിടെ ഇതെങ്ങനെടാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? വിട്ടെടുക്കുന്ന മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും മൊമെൻ്റ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. എല്ലാം വല്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം. നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ. പെറടാ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഓ കൊള്ളടാ പോളെ. നൈസ് കളി. ഇന്നലെ നീ എന്നെ നല്ലോണം തോപ്പിച്ചു. ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന്. ഓ നല്ല കളി നീ. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും മൊമെൻ്റ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സാണോ? ഏതിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ബോൾ കിട്ടണല്ലോ? ഇന്നലെ ഞാൻ കളിച്ചോ? അപ്പോൾ ഇന്നും കളിച്ചോ? ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോ? ലോബിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഒരു മിനിറ്റടാ. സ്കോഡ് ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പകരം കളിക്കുമെന്നോ? മനസ്സിലായില്ല എന്ത് സംഭവം. സൂഫിയ എന്താ പറയുന്നത്? ഹലോ കണ്ണ, നീ ചത്തിട്ടില്ല? രാത്രി സമ്പിൾ കൈസ് വർക്കായില്ല, ഗെയിം വർക്കാവണില്ല, ലോഗിൻ ആവണില്ല ഗെയിം. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച. എന്ത്? അങ്ങനെ അല്ല.
It's hard to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Well, his dominance is the uncompromising and courageous. The sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the opposition. He's surprisingly quick too, you know. It will be a massive challenge to get the better of him. Pedri. Nicely weighted ball. They've got to be quick. In he goes again! That's what you The kind of class ഒന്നുമില്ല. goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, well played. കണ്ണാ പോയാ Figo. Well, that's beautifully weighted. And he's managed to get free. And he's looking at the referee. And the referee is shaking his head. Back into the middle. Neither side yet able to force a breakthrough here. And this is Forlan. Azar. Oh, there's a probing ball. Great vision. Rumination. വാ അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം ബ്രോ ഇത്ര മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ 1 മണി 1:30 വരെ ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് നേരം ഉണ്ടാവില്ല. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. എടാ എടാ ഇത്ര നല്ല ബോൾ ഇട്ടിട്ട് Case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. Good-looking ball. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Figo. And it's Pedri. Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഓക്കടാ 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 ഒരു കളി കളിക്കുക കയറിക്കോടാ ലോബിയിൽ കയറിക്കോ ലോബിയിൽ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ കയറാൻ പറ്റത്ത അതല്ല പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ കയറായിരുന്നല്ലോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കടാ. Now it's Owen. Griezmann. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Rummenigge. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. എന്തിനാണ് കുമാരേട്ടാ ഇതിനങ്ങനെ എത്ര ധൃതി പിടിക്കുന്നു കുമാരേട്ടാ. Griezmann. No, he wasn't going to be fooled. And it's Totti. That looks a cracking ball. And he's got it. Forlan. ബ്രോൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഏതാ 4-1-2-3 എടാ 4-1-2-3. ഇപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി വർക്കിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ചെയ്യലുണ്ട് ഇതുണ്ട് യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യലുണ്ട് വർക്കിംഗ് ചെറിയ കുറച്ചേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടില്ല. കാലം There's the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That was never going to make it. Pedri. Over to the left. Oh, now here's an interesting matchup. Well, he was given the time initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. This looks promising. Rummenigge. Casillas gets his hands on it and the danger is averted. മോണറ്റൈസറായിട്ട് കുറച്ചായിടാ മോണറ്റൈസറാണ് ചാനൽ ഓൾറെഡി. Pedri. അയ്യേ ആടെ അടിക്കായിരുന്നില്ലേ. Carry on plugging away and
eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Petri. Hazard has it in a wide position. Looking for a corner. Manchester United with the corner. PLA ഹൈഡ് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ലടാ നിനക്ക് PLA മോണറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ട് 2 മാസത്തിന് മേലെ തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോണറ്റൈസേഷൻ ആയി. Now it's Nakata. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side and they're set on using it. Oh, that is a good ball to find it. Real chance! ഓ ഷിട്ട്, ഇതിലും നല്ലത് വെറുതെ ഇരിക്കും. ഞാൻ അക്കൗണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇല്ല ബ്രോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം നടക്കുള്ളൂ. എല്ലാം തുടങ്ങാൻ വെച്ചാൽ തുടങ്ങില്ല. തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ബ്രോ. Manchester United have their second corner now. സ്കോർ ബോർഡ് ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട്, പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊതു പോർട്രേറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് ഫുള്ള് കാണും. നീ ഒന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കയറി നോക്കിയാൽ 2 ടൈപ്പ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇത്ര പോർട്രേറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now it's Totti. He's a sharp hit of ball here. And no mistake. Manchester DM ബ്രോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? Well, I think it's pretty obvious, Peter, that എക്സാം 1 മണിക്കാണ് പഠിച്ചിട്ട്. എന്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യാം. ചാനൽ വന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനൊരു ചാനലുണ്ട്, കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാം. made things interesting. well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. I think we might be സപ്പോർട്ടിന് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഡിസ്കോഡിൽ കോൺടാക്ട്, നമുക്ക് ഡിസ്കോഡ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. Quality ball. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Jordan Henderson looking for options for movement. And that is it. The referee has seen enough. A good watch. A really toiling to try and outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. നീ തുടങ്ങും, നിന്നെ നല്ല പ്ലേ ഉണ്ട്, നീ കളിച്ചാൽ സെറ്റപ്പ് ആവും. നൈസായിട്ട് തുടങ്ങും ഒന്ന്. പക്ഷെ കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ലൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങിക്കോ. നല്ല പരിപാടിയാണ്. റവന്യൂ കണ്ടിട്ട് നീ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. റവന്യൂ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആ ഗൈസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഒരു അടുത്ത ആൾ വായോ. കോഡ് മേലുണ്ട്. ഒരു തവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസോ ധാരാളത്ത്. ബ്രോക്ക് നല്ല പ്രായമുണ്ടല്ലേ എന്ന്. എനിക്ക് നല്ല പ്രായമുണ്ട്, ഒരു 40-45 വയസ്സുണ്ട്. PL നീ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന പോലെ കുറെ കാലമല്ലേ ഈ സ്ട്രീമിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അയ്യോ ഇല്ല ബ്രോ, അത് വെച്ച് നിൽക്കുന്നല്ല. എൻ്റെ ഡ്രീമാണ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന്. തുടങ്ങിക്കോ, തുടങ്ങ്. 4 രൂപ വിളിക്കട്ടെ. നീ കളി കാണുന്നു, നീ ഇതിനിടയിൽ ഇതും കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ 12 ഇയർ അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്നറിയോ? ഏതോ കാലത്ത് തുടങ്ങുന്നതാ.
പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇതുണ്ടാവും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ 14 വയസ്സെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അല്ലേ, ഓക്കെ, നിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷം എന്ന് വെച്ചോ, നീ 12 വയസ്സിൽ തുടങ്ങി, ഓക്കെ, നിനക്കൊരു 22 വയസ്സാകുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിന് 10 വയസ്സായി. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് 10 വയസ്സാവും. മനസ്സിലായാ? താനോസെ ആടാ ഉണ്ടടാ ഫ്രണ്ട്ലി. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. അതിലുള്ള ഫോട്ടോ 10 വർഷം മുന്നല്ല, അതൊരു That Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hello, Peter, and 22 hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect 2022-21 action has already started. 21 തോന്നുന്നു, 22. Totti. Oh, super find. He's going to be disappointed with that. Tries to play it through. He has found a way through. Beckenbauer attempts a clearance. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most Tries a shot! ബ്രോ ഒക്കെ പിന്നെ കാണാം, അടുത്ത ലൈവ് വരുമ്പോൾ കളിക്കാം. So നോക്കടാ മല്ലോ. ഓക്കെ. wonderful vision to see. അടുത്ത ലൈവ് നാളെ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും, ഒരു 3 to ആ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ലൈവ് ഉണ്ടാവുക. 3 to 6 I doubt very much that this Attempt was in the കളിക്കാം. script. Pedri It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. spread neatly, ഷിറ്റ്, കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്. taken back almost at once. And it's Pedri. Owen! And Owen! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Now it's Totti. Ball looks a good one. Scholes. It's a searching pass. Looking for the run. He's through here. Cantona! എന്താണ് ബ്രോനെ പോലെ ഒരുത്തിന് ഏജറിവിൽ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ 50 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ ജനിച്ച വർഷം പറഞ്ഞുപോയി. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ, എനിക്കൊരു വാശിയുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രായം അറിയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. And if you have just joined us, still just one goal between them. അങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു രസമല്ലത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു രസമൊന്നുമില്ല. വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം, വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയിട്ട് അറിയട്ടെ എല്ലാവരും. പിന്നി ചെയ്ത കോഡാണോ? അതെ, പിന്നി ചെയ്ത കോഡ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പിന്നെ ചെയ്ത കോഡ് തന്നെ. They're very well drilled in the art of counter-attacking. Totti. Picks out a chance. He's got a goal. 34 അവൻ്റെ ഏജ്. അമ്പോ. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the right touch and Oh, what a mistake! Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Costa Curta. Now it's Cantona. And this is Van Basten. Pinches it off him. There will be 1 minute added time. And that's it for the first half. A breathless ending. What do you think we're up to after 45 minutes? Manchester United certainly can feel happy about how things have gone. जब से दिल हारा बदल मसारा का सारा. At half time on a comfortable 2-goal cushion. ഷൂ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ വരും കേരളത്തിലേക്ക്, നോക്കിക്കോ. So off we go മെസ്സി once more. കൊൽക്കത്ത വന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനോ കേരളത്തിൽ വരും.
way through for the wide man. Totti to Henderson. Tries to pass it through. Triol calmly anticipates. Looking for options for movement. The less said about that pass, the better. Totti looking understandably energised after his goal. Now it's Hazard. And it's Totti. അയ്യേ സ്വിച്ച് എന്താ വർക്കാവാത്തത്? Apologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Adams. Oh, this looks sharp. And this is it's Van Basten! Oh, the keeper's got everything. സൂയിനെ കൊണ്ടുവരും. Van Basten is offering a right smile there. സൂയി വേറെ ആയിരിക്കും. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Totti, it's a really well measured ball. Bibo providing an Oi. flank. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Chance for a shot! That's a risky ball, you've got to say. Adams. Oh, give it away! Chance, surely! മെസ്സി ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ To within one! Interesting! കൊള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടത്. An absolute സ്പീഡിൻ്റെ ആ സംഭവം കുറച്ചായി കണ്ടിട്ട്, സ്പീഡിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ. To wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. We have got changes here from both sides, in fact. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Nicely intercepted. Oh, he's felt that, hasn't he? That has been slung wide. Substitution in progress. Really well cleared. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Beckenbauer threads one in. He's in a great position here. Mbappe! Manchester United really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. There will be 1 minute added time. Now it's Vinicius Junior. Oh, that's a fine interception. And that is it. ഡിവിഷൻ കളിക്കലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കളിക്കില്ല, കാരണം ഫുൾ 1v തന്നെയല്ലോ. ബ്രോ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടുപോകണം കളിക്കുന്നത് എല്ലാ ഔട്ട് വൈഡ്. Ultimately proving the difference. സ്കാർലോസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ് കാണിക്കുന്നു, അത് കാണിച്ചു തരാം. This was all about tactics. കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളത് വെച്ച് കളിക്കുന്നില്ല, അത് ധാരാളം. Areas both in defense and അങ്ങനെ which is something we അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും മെസ്സി വന്ന് കളിക്കുമോ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വരുന്നില്ലേ. എന്തൊക്കെയോ നടത്തി, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത്, എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു. വന്ന ആൾക്കാരങ്ങ് ഇതായി. പിന്നെ കാണാനും പറ്റില്ല. ഔട്ട് വൈഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്യുക്ക് കൗണ്ടറാണ് കളിച്ചിരുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് മാറി. പക്ഷെ നല്ല വിങ്ങിന് നല്ല സ്പേസ് കിട്ടും, നല്ല രസമുണ്ട്, കളിക്കാൻ രസമാണ്. ശരിക്കും റിയൽ ഫുട്ബോൾ, നമ്മൾ ശരിക്കത്തെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു രസമുണ്ട്. പക്ഷേ കാർലോസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ്, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അതിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. സെറ്റാവും. ആര് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വന്നോളൂ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കയറിയുണ്ട്. ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അഡീഷണൽ പൊസിഷൻ പ്രൊഫഷൻസി.
സ്പീഡും ആക്സലറേഷനും കിക്കും പവറൊക്കെ, സ്റ്റാമിന, ബാലൻസ്. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ്, ഫസ്റ്റ് ക്രോസിങ്, ഔട്ട്സൈഡ് കേൾ, ലോങ് ത്രോ, മാൻ മാർക്കിങ്, ബ്ലോക്കർ, ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ, അക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷ്, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ്, നക്കിൾ ഷോട്ട്, കട്ട് ആൻഡ് ടേൺ ബിഹൈൻഡ്. ഓക്കെ. മാനേജർ ഗട്ടൂസോ പുതിയ ഗട്ടൂസോ അല്ല, ഫ്രീ ഗട്ടൂസോ വന്നില്ല എല്ലാവർക്കും, ആ മാനേജറാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ജോയിൻ ചെയ്യടാ, ലോബിയിൽ എങ്ങനെയും കയറടാ. ലോബി ഫുള്ളായോ, അതാണ് പ്രശ്നമേ, വേറൊന്നുമല്ല. മറ്റൊന്ന് ഓരോ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ കയറി വരും. ഞാൻ മാക്സിമം 2 ടൈം ആർക്കും കളി കൊടുക്കലില്ല. ബ്രോ ആള് മാറ്റിയില്ല എന്നാ, മാറ്റി പുതിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് വന്നത്. വേറെ ആളാടത് ഇത്ര നേരം കളിച്ച് വേറെ തന്നെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ്. അത് സൗണ്ട് കേൾക്കും, നമുക്ക് മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവൻ എക്സിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്ത ആൾ കേൾക്കും. ബാർസലയുടെ ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ബാർസല ആനിവേഴ്സറി, ഇതിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ പാക്ക് വരുമെന്നോ? വരികയായിരിക്കാം സിലപ്പോ. ആദ്യം അത് വരുന്നൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കുന്നില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഇപ്പം വോയിസിലുള്ളൂ, അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് വോയിസിൽ വരാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും മെസ്സിയുടെ പാക്കാണ് അടുത്താഴ്ച. നമ്മൾ മെസ്സിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ലൈവിൽ ഇരുന്നിട്ട് മെസ്സി വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ക്യാക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ കിണ്ടി പാക്കുകൾ. പറ്റിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ വല്ലാതെ മെസ്സിയുടെ പാക്ക് വരുമ്പോൾ. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Bale, and this is Bale. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Out towards the flank. And he's made sure that's not getting through. Now it's Owen. It's a decent chance to counter-attack. Nicely intercepted. Played out to the left flank. Cruyff driving forwards. Henderson defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. It's a promising position. Great defending, strong and determined. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Bale. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. No, that was never going to make it. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim denies the others time and space. ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലെയർ ഒന്നും ഇല്ലടാ എൻ്റെ അടുത്ത്. എത്ര സമയം കാത്തു നിന്ന്. നമ്പർ 1 അപ്പുറത്ത് വേറെ നമ്മളെ 2 സ്ട്രീം ഓടുന്നുണ്ടാ. ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പോർട്രേറ്റും ഉണ്ട്. പോർട്രേറ്റിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കുറവാണ് ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, മയാവി ഹൈഡാ വന്നു. കോഡ് റീസെറ്റ് ആക്കാനാ? അതെന്താ കോഡ് എന്തിനു റീസെറ്റ് ആക്കുന്നത്?
Into the final 5 minutes to the first half. He won't be happy with that one. Oh, well played, well sorted out. Pedri. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Foden. He might be in here. ഇതവിടുന്ന് പോയടാ, അവിടുന്ന് പോയടാ. Barcelona are in front. And there is the half-time whistle. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in. അയ്യോ ഷിറ്റ്. എനിക്ക് 1 മണിക്ക് എക്സാം പ്ലീസ്. എടാ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ലടാ, സോറിടാ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ആ പരിപാടി ചെയ്യത്തേ ഇല്ല. കയറ്റിയിടും, അത് കയറാൻ പറ്റി കയറുക, നമുക്ക് അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂടാ, വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വട്ടം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ റൂൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ആ റൂള് ബാധകമാവില്ല. അവർ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും, അത്രയാണ്. Costa Curta. Pedri tries to pass it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's gone forward. So we've reached the hour mark. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Bale. Can he finish? And that's caused a worry or two. Lampard, your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Foden, given the lift of his goal, looking to play him in, and the through ball, and he's managed to get. He's having a shot. It's bounced back off the post. എടാ സോറിടാ സൂഫി, അത് അങ്ങനെയാടാ, അത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. അതുകൊണ്ടാ ആൾക്കാരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിൽ കുറച്ച് പേര് അടുത്ത ബ്രോ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനോടൊരു ഇത് വേണം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും അതിനോട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കള്ള. രണ്ട് ചാൻസാണ് ചുമ്മാ അങ്ങ് വളർത്തി വെച്ചവരെ പോലെ. Well, that's wonderful alertness. Manchester United do have options available on the bench if they want to go that way. Number 18, Giggs. Number 8, Rafinha. Referee has just said play on. Substitution. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. That's what you call it. മെസ്സിക്ക് എംബാപ്പയ്ക്ക് പാസ് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ. Looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Mbappe takes control of it and he's on the move. Oh, good determined running there, but well back by the defence.
Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Cannavaro robs him of possession. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Cruyff running with the ball. Cruyff! And he hits the net! Still ahead, late in the day, game over surely. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And he shoots! And with that, the final Shit, whistle. man. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels എംബാബനെ especially ഫസ്റ്റ് hard to ഇറക്കാം take. മൈക്കിളോണെ Well, ലാസ്റ്റ് that ഇറക്കാം went അതായിരിക്കും very നല്ലത്. wrong, but the result ഇവിടെ നായി ഇത് is one വിളിക്കുന്നത്. that will make them suffer. Those of you making their way ബ്രോ ജി കെ കളിക്കാന്ന് ജെക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം കളിക്കുന്നില്ലേ ഇനി ജെക്ക് വന്നതിനെ അടിച്ച് നേടും മതി 2 വട്ടം കളിച്ചു നീ ആൾറെഡി 2 ലോബിയിലും വേറെ ആൾക്കാർ കളിക്കട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ വേറെ ആൾക്കാർ കളിക്കട്ടെടാ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ അവൻ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സൂഫിയല്ലേ അവൻ ആദിൽ നിക്കോ വൈ ആർ യു പ്ലേയിങ് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ബ്രോ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ഈസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ 7 PM വിൽ പ്ലേ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ഒരു 2-3 കളിയും കൂടി കളിക്കാം 1 മണി വരെ കളിക്കാം ഞാൻ പരിപാടി പുറത്തോണം You come at night, bro. We'll play Stumble Guys at night, okay? എടാ സൂഫി നിനക്ക് ഇതിപ്പോഴും കയറാൻ പറ്റിയില്ല എടാ കോഡ് അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കടാ ഇത് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണിത് കോഡ് കറക്റ്റ് ആ കോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് കഴിയുന്ന നേരത്തെ കറക്റ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ജെ കെ ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ കയറുന്നത് Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the stage is set for a stirring showdown here. Supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. Marmoush, Mbappe. Claude Makelele is, in my opinion, a player that revolutionised the role of the defensive midfielder. He highlighted the importance of the ugly side of the game. The original and still perhaps the best. I'd say so. Many have tried to emulate him, but nobody's managed it. He's gone for goal! A collective sigh of relief from the defence. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Makelele gathers from the goal kick. Pedri. Manchester United so far providing no real test at all for the goalkeeper. Royce. He's in a great... There's the shot! And that has fair fizzed.
Maldini. Mbappe going face to face with his great rival. Marmoush is someone who's always looking to catch this. It's a mighty effort! And collective relief etched on the faces of the defenders. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. And he's quick to snatch it back. Robertson tries to play it through. Now the delivery. Climbs up big! Goal! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Jordan Henderson is one of those players who's കൊടുക്ക് സാർ കാർഡ് reading the game better than anyone. കാർഡ് കൊടുക്ക് സാർ കാർഡ് Makaleli did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Looking to play him in. Roberto Carlos pulls off an exemplary piece of defending. Mbappe! And reclaimed it in a trice. Now it's Mbappe. Mbappe. It's come through and he's had a quick look inside. Played in deep. That's a decent clearance. And he's had a hit! It's loose and there's a race for the 2 ball. added minutes has been indicated. Jordan Henderson. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. No, that's been intercepted. And that'll be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. Hey gaming D5G, hi bro. Things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're just settling back into this second half. Tries a shot! Yeah. Where are you from India bro? Kerala. A 2-goal lead. Where are you from? And they're firmly in control. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different The game now. poetry. The command has been established. Beckenbauer makes the interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Always onto this. The message is clear, none shall pass. And that is as far as they're going to go. That looks a decent ball. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Aimed beyond the defence. And the shot, He's got it all! कोलकाता यो ब्रो लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कोलकाता ब्रो क्या हुआ भाई कोलकाता पे मेसी आ गया था ना तो सारा स्टेडियम ही खराब कर दिया तुम लोगों ने क्या कर रहा है भाई भाई Back into contention. Well, what a difference. Did you went to that game bro? Not game, that function. You went for that bro? Played in, and the keeper beats it away. That pass isn't the best. It's Bale! He's beaten the keeper, but hit the post. It's run loose. Who's going to get there? And it's made its way to chance for a shot. Really well taken goal. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking.
And that means just one thing, match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Substitution for Manchester United. Number 22. We have got changes here from both sides, in Number fact. 11. Figo. So the lead now is Number 2. 14. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Coming on the field. Number 18. Giggs. Number 8. Royce. Rafinha. He's a sharp little ball here. Now it's Mbappe. He's got away. 23. Big chance! Substitutions And taking that is place. wildly off target. Oh, it's a brilliant effort. You have to say that. He clearly wanted to do it in style. भाई कोड लगा है कोड Maldini spots it. लगाकर अंदर आ Intercepts. ओके Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Real chance! സൂഫി ബ്രോ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെയാണോ സുഫിയ ചില നേരത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നീ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ സുഖമാണ് നിനക്ക് 1v കളിക്കാൻ ഓക്കെ That's a simple one for the keeper. പേടിക്കേ വേണ്ട എന്തായാലും കളിക്കാൻ പറ്റും കളിക്കാൻ പറ്റായിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഇരിക്കില്ല Go forward now. And no, that is pretty much the end of that. And this is Royce. Now who's going to be first to this? Adams, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Added minutes has been in. ഹൈ 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 Kaká. എന്താ ഇവന്മാരുടെ കാലിൽ നിന്ന് ബോളെ കിട്ടുന്നില്ലടാ Laid out to the left flank. Mbappe. And who's got the final touch there? Goal kick's been given. മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്താണെന്ന് നീ നേരത്തെ നിങ്ങളെന്തോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി And that will be it. ഇതൊക്കെ എത്ര വട്ടം കുറേ വട്ടം ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ 2 വട്ടം 2 വട്ടം കയറി പിന്നെ But the result is one that will make them suffer. ഒരു വട്ടം കളിച്ച് പകുതിയിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു വട്ടം കളിച്ച് പോയി Summarise what we've seen today then, Jim. Is Well, Peter, രാജൻ മൂത്തേടം ഹായ് ബ്രോ രാജാതി രാജനിന്ദ രാജ പൂജ നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ അദ്വിക് നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ നൈസ് ഡിവിഷൻ ആണില്ലേ അത് നാളെ കളിക്കായി ഓക്കെ 2-3 1v കൂടി കളിച്ചിട്ട് അണ്ണൻ തെറിക്കട്ടെ അണ്ണൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് പോയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 to 6 ആയിരിക്കും ആ ടൈമിൽ പോയോ ആരാ വന്ന് അരിൻ്റെ അമ്മ മനസ്സിലായി പേര് സെയിം ആണല്ലോ ഇതാരാ അരിൻ്റെ അമ്മോ നല്ല കളിയായിരുന്നു എന്താണ് പേര് നിൻ്റെ അതിലെ നല്ല കളിയായിരുന്നു പറ അടിപൊളി കളി കളിക്കുന്നു കാലിന് ബോൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ല അവരേക്ക് ഹായ് ബ്രോ ഇൻവിൻസിബിൾ ഹായ് ബ്രോ നല്ല പരിചയമുള്ള അക്കൗണ്ടാണുള്ളത് Plus Stumble guys 7 PM bro 7 PM night 7 PM
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our Kim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central character. Shot, surely! Goal! Manchester United! An extraordinary start. Breakthrough in next to no time. ഇനി എപ്പോൾ പെസ് കളിക്കുക? ഇനി നാളെ വൈകുന്നേരം 3 to 6 ഉണ്ടാവും അവിടെ. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Griezmann! Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummel that Bro, download eFootball mobile. Okay. Now, can they get him away? Download eFootball mobile and you can Look to the possibilities, but in the end it's you would get it from Play Store or App Store. You can download eFootball mobile and you can play. Pedri. Now this could be a chance. And that is wild. Yeah, it's multiplayer. Kind of multiplayer, bro. Not like Stumble Guys, it's kind of multiplayer. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Lovely pass, but can he get there? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And here's Pedri. They'll want to make the most of this turnover. Good ball over the top. Well, there's the clearance. And that's the end of that. It all started well enough. Laid back in. And he's gone looking for safety. And he's had a hit! That was superb goalkeeping! Pedri clearly had the beating of the keeper. Looking for the run. Adams does really well to win the ball there. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's a promising position. Cleared without hesitation. Out of play. Bro, I'm playing, bro. I can't do anything here now. Play division matches. Bro, division കളിക്കുക ബ്രോ. കുറേ പേര് 1v1 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാതെയാണ്. ഓക്കെ, ചീഫ് സ്നീക്കി ബ്രോ. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോവുക. ഇവിടെ ഇനിയും അകത്ത് നിന്ന് എക്സാം പോയിട്ട് വാ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടോക്ക്. വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ബ്രോ? ഇൻവിൻസിബിൾ, ടെൽ മീ സംതിങ് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക്. He gets big. The keeper has reacted superbly. Concentrating. Invincible concentration. We need concentration because Corner number 2 then. they are always winning. Roberto Carlos goes short. And the finish! I'm kind of And now a sudden chance to counter. This ended up in no man's land. It's Ammo. Griezmann! അപ്പുറത്തേക്ക് അടിക്കുന്നു. That is doing no harm at all. Griezmann clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. No bro, I'm not planning to start Roblox, bro. I dropped that plan because I can't play another game like Stumble Guys. It's really well cleared. It will take He's shifting through the gears here. It will take lots of time. Belt it away. Okay, see you bro. Invincible, we will see you in the evening. Okay, no worries bro. Somewhat off target. Well, that is one way to stop him. Deep into stoppage time. Mbappe looking to penetrate opposition lines. And he shoots! And that is going to be the final action of the first half.
So a steady, solid and more than satisfactory first half. Into സമയം They've എത്രേ? got the lead and that gives them something to build on after the break. And now, Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Manchester United are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are already promptly back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. It's gone all the way through to the keeper. Totti. And this is Griezmann. Oh, Mbappe! Out the most elastic of saves. Mbappe is offering a wry smile there. England have their third corner. Defending of the desperate variety. Manchester United have the chance to go the അയ്യേ other way. പവർ പോയില്ല, സ്പീഡ് പോയില്ല. It's not gone well. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Mbappe gets into a good position. He's got... Oh, it's hit the post. No, that's been സ്ക്രിപ്റ്റ് കളി പോലെ intercepted. ആയില്ലേ? Now that looks a decent ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. സ്ക്രിപ്റ്റഡ് മാച്ച് പോലെ ആയി. There's a free kick. ആ ചെക്കരെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഗൈസ്. Totti. Mbappe. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Mbappe is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Now it's Mbappe. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Dealt with nicely by the defence. And they're back on the ball again. Oh, what has happened here? And he's away. Mbappe. It's loose now and they want to get it back. England really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And that is Suter! ഓ അത് കൊള്ളാം. ആൽഫീനെ ഹൈഡ. Do not write them off. Back they come. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. ഓക്കെ ഇത് പോട്ടെ. ന്യൂബ് പ്ലേ ആണല്ലോ മച്ചമ്പി, ചുമ്മാ രസം. ന്യൂബന്നെ ഇവൻ പോയില്ലടാ, ഇപ്പോൾ എക്സാമിനും പോടാ നീ. Manchester United, number 4. Both sides then taking this chance to turn to the benches. Hazard. And that has added a whole new complexion to the game. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these മലരി boys ഇതെന്ത് സ്ലോടാത്. He's in a great position here. So can he finish? അമ്മായിരം ജയിച്ചല്ലോ. എക്സാം എല്ലാം പോട്ട്, കളിയാണ് മുഖ്യം. പോടാ കളി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1v കൂടി ഉള്ളോ. Yeah, a fantastic ലൈവ് മോർണിംഗ് ആക്കി. ഇല്ലടാ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ ചുമ്മാ കളിച്ചാ വേണ്ടായി. ഒരു 1v കൂടി ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വല്ല 1v ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1v കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ Substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist എന്താ here. Having
They've turned the game on its head. Now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be presumptuous yet. And he's running through. The ball is loose. That is on. And that is a little undercooked. And here's Haaland. And that will be it. Manchester United can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability. Last one, guys. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും. So what do you take away from it all, Jim? Well, the game Last one വീണേ ഇതാ a little confused, and the crowd seemed to pick up on this. ബ്രോ പ്രസ് ചെയ് മാച്ചപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യലുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കലില്ല. നോക്കട്ടെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. മാച്ചപ്പ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയിരുന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് മാച്ചപ്പ് ഭയങ്കര ചൊറയത്. ലാസ്റ്റ് മാൻ ആരാണ് കൈസ് വരുന്നത്? ആരാണ്? അയ്യോ, കമോൺ അച്ചാത്ത ഓ അവൻ കേറിയടാ ചെക്കൻ. नाइस प्ले ब्रो, नाइस प्ले. कार्टून ते तू या गेमिंग था? कौन प्ले कर रहा था भाई? अच्छा प्ले था भाई, कम बैक कर दिया. मैं एल्यूफ हो गया था भाई लास्ट मिनट पे. हाँ काटे रेडी उड़की ഫസ്റ്റ് കളി. ഞാൻ വരട്ടെ. അൽഫീനെ കൈനടാ നിർത്തുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ. നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഒറ്റ പോക്കങ്ങോട്ട് പോയില്ല കള്ള. ഇതോടെ നിർത്തുകയാണ്, അതാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈവനിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളി വെച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് കളി വയ്ക്കായിരുന്നു. ടോട്ടി ബെട്ടച്ചുട്ട വൻ ബസ്റ്റന് മെസ്സി ഹസഡ് സ്കോൾസ് സാക്ക. ഇത് ഇവനാരടത്? വാൻഡൈക്ക് ഇവനാരത്? ഇല്ലടാ ഇല്ല, പോട്ടെ. ഒരു മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റിൻ്റെ പണിയാണ്. എനിക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകണം, അതുകൊണ്ടാണ്. പോറ പോക്കിലോ ലുക്ക്. ഞാൻ 1 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ നിർത്താൻ നിന്നത്. ഇവനെ ഈ സൂഫി ഇവൻ വരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കളി ഇതാക്കി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവനൊരു കളി കയറാൻ പറ്റാണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടാവും അവൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കളി പോവാം. Arsenal versus Manchester United will always be a major date on the footballing calendar. There might have been a shift in the bigger picture and in the power balance since the days when both these teams were perennial winners. But one thing remains unchanged: they cannot stand losing to each other. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Tries a shot! Totti with the clearance. It's a promising position. അയ്യോ, എന്തിനാ അങ്ങനെ കാണിച്ച്? Oh, that's fabulous. A hefty challenge, but fair enough. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hazard receives it in a wide position. Probing pass. Nakata defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there. It's Totti! Goal! Arsenal! എനിക്ക് അടിക്കണ്ട, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 900 കോയിനായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. So impressive. I doubt very much the script. First quarter of an hour gone. Pedri. Oh, and a chance! Sticks it away! That is remarkable! All square in a matter of moments.
Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Pass somewhat off target. ഒളീസ കിട്ടിയിട്ടില്ല. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He won't be happy with that one. Van Basten. Batistuta. Pedri, who's set up one goal so far. And he's managed to get free. And he's quick to get it clear again. Arsenal looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ആൽഫിനെ മൈരെ ഒന്ന് നിർത്ത്, വെറുതെ കടകളാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. നീ പിന്നെ നിൻ്റെ ചാറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാണ്ടാവും, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. വെറുതെ എനിക്ക് ഇതന്നെ സ്പിന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറയും. ഞാൻ റീഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യില്ല, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ ബ്രോ റീഡ് ചെയ്യാത്തതും ചോദിക്കരുത്. ഓക്കെ, terrific save from the keeper. And the referee brings the first half to a close. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves. And it's level pegging. Reflections on the first half? Manchester United will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping and if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Manchester United have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Fuck, man. Diogo Costa gets his hands on it and the danger is averted. Looking for the run, and he's in on goal! Look, shooting chance! Goal! Manchester United! And the comeback is complete! What a moment of brilliance, control and perfect accuracy. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Manchester United get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now, can they get him away? Adams makes the interception. It's a pretty loose pass. Tries a measured ball. That's an excellent interception. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. He's got away. Oh, terrible pass. Totti is flagged offside. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he can clear it away.
Totti. Now it's Batistuta. Now it's Van Basten. And he cuts out the supply. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Van Basten. Van Bouten spots it and intercepts. That is good alertness. Costa Curta. Figo. Totti is in a really good position out wide. Shapes to shoot! They've scored! And surely that does it! എന്താ എൻ്റെ പേര് ഷമ്മദ് ജാസിം Strike. അഹമ്മദ് ജാസിം സോറിടാ അഹമ്മദ് ജാസിം Perhaps not the prettiest. ഹൈ ബ്രോ Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Manchester United could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Good take. Oh, nearly, but nearly is nothing. Owen had only the seemingly easy task of hitting the target with the keeper wrong-footed, and he made a mess of it. And there goes the അപ്പോൾ മോനെ സൂഫിയെ കളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നീ പോയി എക്സാം മര്യാദയ്ക്ക് പോയി സമാധാനത്തിൽ പോയി എഴുതിക്കോ, ഒരു സീനും ഇല്ല. ഓക്കെ, എൻജോയ് ചെയ്യ്. കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കൊന്നൊരു കളി കിട്ടി, സെറ്റ്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട്. ഓക്കെ കേട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ മാമൻ പോണു. എൽഫിനെ മോനെ സ്പിൻ ചെയ്യണ കാര്യം മാത്രം പറയല്ലേ. 900 കോയിൻ എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നിൻ്റെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് ഈ 100-200 കോയിൻ സ്പിൻ ചെയ്ത് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു കിണ്ടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നിനക്കിപ്പോൾ അത്രയും സ്പിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം, നീ ഒരു 500 റുപ്യ അയച്ചതാ. ഞാൻ 500 റുപ്യ കോയിൻ എത്ര മേടിക്കാൻ പറ്റും അത് അയച്ച് ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, ഇനി നീ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും, ബ്രോ ഞാനൊരു 500 അയച്ചുതരാം, ബ്രോ അത് സ്പിൻ ചെയ്യും, അങ്ങനെ പറയും. അല്ലാണ്ട് ബ്രോ സ്പിൻ ചെയ്യും ഒരു 100 കോയിൻ മേടിക്കണമെങ്കിൽ വേണം 100 റുപ്യ. അങ്ങ് വെറുതെ അങ്ങ് വന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ടേക്ക് കെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീമിൽ വൈകുന്നേരം ഈ ഫുട്ബോൾ മറ്റേ സ്ട്രീമിൽ വരാം.